Okay, selamat petang semua. Very good afternoon, everyone. Okay, welcome everyone to enter the free class today ya. Okay, so kita punya kelas sudah full, 100 orang sudah. Okay, wait my internet a bit lag. Let me connect a while. Yeah, wait a moment, just maybe 1 minute. Okay, done. Okay, so I introduce myself first. Teacher is Miss Joanna. Okay, kamu boleh panggil Cikgu Joanna ataupun Miss Joanna pun boleh. Okay, so hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar Form 4 and Maths. Okay, but before that, have you ever seen my video in YouTube? Pernah tak tengok YouTube Cikgu? Kalau tak pernah, kamu boleh pergi YouTube, kamu boleh search nantilah. Okay, selepas kelas Cikgu. Pernah? Okay, good. Belum ah? Okay, kalau belum, then lepas kelas kamu boleh pergi subscribe dan check. Okay, ada banyak kelas free class lah. Okay, so boleh bagi link ke? Okay, you can just press SPM Malaysia. Okay, tekan ini kamu akan nampak Cikgu punya logo sudah. Boleh? Yeah, okay, so very simple, right? Okay, so let's go to the chapter. Form 4 MS Linear. Oh, ada orang sudah bagi link. Thank you. Okay, so about the linear law chapter, do you still remember what is the equation for a linear graph? Apakah persamaan untuk linear? Y sama dengan apa? Who remember? Mx plus C. Betul. Okay, I saw you give a big Y and big X. Very good. Kenapa big Y, big X? Normally form 3 we learn is small y, small x. Correct? Tapi sini kamu kena guna big Y, big X. Why? Because we are changing what? Not necessarily using Y only. Can also be XY. Yes, you're right. Sebab kalau guna small y, tak semesti small y tau. Itu graph boleh jadi banyak. Boleh jadi paksi y adalah XY ataupun XY square. Can be a lot. So we use big Y and big X. Okay, contoh saya bagi contoh. Let's say I give you a non-linear first. Tak linear ingat. Non-linear. Okay, by the way, do you know what is the rules to change non-linear to linear? Macam mana nak tukar bukan linear kepada linear? Ada 2 rules saja. 3 rules by the way. Okay, I will say the first rule first. First rule is you must have one term is without X or Y. Tuliskan. Mesti ada satu sebutan tiada X ataupun Y. Sini saya tulis X kecil, Y kecil ya. Tiada X kecil, tiada Y kecil. Mesti ada satu sebutan macam ni. Okay. Number 2. Number 2 is what? Number 2 is the Y, the paksi Y lah, big Y ya. Big Y must has no number. Y besar itu, paksi Y saya, Y besar maksudnya paksi Y ya. Mesti tiada nombor. Okay, ingat ini 2 rules First rules, linear mesti tiada mesti ada satu sebutan tiada X atau Y. Paksi Y mesti tiada nombor. Okay, saya bagi sedikit idea dulu. Contoh, saya cakap 2Y is equals to 3X plus 4. Okay, let's say like this. Is this a equation for a straight line? Basically, yes, right? Tapi kan, masa saya lukis graph, when you plot your graph, do you plot here 2Y? Is it? No, right? So, what you plot? Kamu plot apa? Y, betul. Inilah maksud dia, Y mesti tiada nombor. Okay, paksi Y saya mesti tiada nombor. Yes, so you divide by 2. Bagi 2. So, Y sama dengan 3/2X tambah.
is this linear? Sorry, sedikit. So the linear. Sebab dia ada satu sebutan, dia ada XY. This is fulfilled here. This is fulfilled here. Okay? So sekarang saya bagi lagi contoh kedua. I give you another one. Later we will do some exercise. Okay, contoh kedua. I say 2y is equals to 3x square plus 4x. Okay, cikgu tanya. Adakah ini linear? Is this a linear? No. Why no? Dia tak fulfill mana satu? The first one, right? Both. Yeah, both also not fulfilled. First, I want one terms is without x and y. Mesti ada satu sebutan tiada xy. Mana satu kita nak hilangkan dia punya xy? You think this one or this one? 4x. Actually, both also can. Dua-dua pun boleh. Okay, so let's say I choose this one. Saya nak jadi 4x jadi 4. How to change 4x become x? Divide by x. Correct. Semua bahagi x. So 2y per x equals to 3x. Betul. X kuasa 2 bahagi x jadi 1x. Plus what? Plus 4. So you think is this a linear law? Maybe you think that yes, already I fulfilled number 1. Which one not fulfilled yet? Number 2. Yes, number 2. Why mesti tiada nombor? Ini ada nombor kan? Nombor dia apa? 2. So you need to divide that by 2. Semua kena bahagi 2. Okay, so kita bahagi 2 dulu. Y bahagi X sama dengan 3 per 2X tambah 2. Okay. So, you think is this a linear already? Yes. Okay, some maybe still blur-blur. Cikgu, ini kan ada X, kenapa dia linear? Okay, jangan takut. Kamu tengok kalau saya banding macam ni. Big Y equals to M big X plus C. Nampak tak? Paksi Y saya, ini paksi Y ini bukan small y, ini paksi Y. Paksi Y saya siapa? What is my Y axis? Y per X, correct. What is my X axis? Mana satu paksi X? Small x, yes. So what is my M? My M is 3 per 2. What is my C? C saya 2. So conclusion, kalau saya lukis saya punya graph, ini adalah Y per X. Paksi Y saya. My Y axis is Y per X. My X axis is what? X. And then, pintasan Y dia 2. Betul. Ini 2. So, this is a linear law already. Asal bukan, asal adalah quadratic. Original is quadratic. Okay, so far okay tak dengan 2 rules ini? 2 rules, these 2 rules. You must very clear with these 2 rules. Yes, right. Okay, so ingat ini. Sekarang kita pergi ke soalan. Let's go to the question. Okay, let's go to the question. They ask you, can you state the expression of y and x, hence find the value m and c? Okay, dia nak kamu cari paksi y. Mana satu paksi y saya? What is my y axis? Y per x square. Betul. So, ini adalah paksi Y. Which one is my X axis? Small x. Okay, so paksi X saya adalah X kecil. So, based on the formula, Y equals to MX plus C. Correct? So, they ask you to find M. Dia nak kamu cari M pula. Masih ingat formula untuk M tak? How to find M? Y2 minus Y1, X2 minus X1. Wow, you guys type very fast. Cepatnya.
Okay, so kita nak cari M. Label dulu. Okay, teacher label. Ini 02 ke 20? 02 or 20? 20. Okay, so ini X1, Y1, X2, Y2. Let's put the formula. Y2 minus Y1, X2 minus X1. Okay, so M saya berapa? -4, -3, so positif lah. 4 per 3. Okay, betul. So, dapat M nak cari C. Macam mana cari C pula? How to find C? Okay, M sudah tahu kan? Masukkan sini. Put in the M, 4 per 3. To find C, you need to put in X and Y. Sub in the X and Y, unknown. Mana satu kita boleh pilih? Ke mana-mana pun boleh. Is it either one? Yes, both also can. Yeah, pintasan Y. C is pintasan Y, but you need to find C, you just put either one. Okay, saya guna 20 lah. Okay, saya guna 20. Y kosong, X2. So, C berapa ni? -8 per 3. Okay, so conclusion. Y is equals to MX plus C. Okay, by the way, sini siapa blur punya? Anyone is blur here? Okay, tak ada. Kalau ada, bagi tahu cikgu. Okay. Kita cuba soalan B dulu. Okay, we try question B ya. You just see and answer together with teacher lah. Okay, sini saya bawa ke atas dulu. Explain one more time for C. Okay, you mean the C. Oh, ada student tak dengar suara. Tolong cikgu ajar dia macam mana tekan. Okay, so sini I explain satu kali ya, jelas sekali. Explain again. To find C, you must put in the X and Y. Mesti letak X dengan Y. Okay, so nak letak X dan Y, kamu boleh guna 20. You can put in 2 is X, Y is 0. Okay, X2, Y kosong. Just put in inside, then you can find already. So let's say 0 is 8 per 3, 8 per 3. So C is -8 per 3. Okay, so Y equals to MX plus C. So this is the final answer. Okay, I try question B ya. Saya cuba soalan B lagi. Kena negatif ah? Ya. Sebab kamu pindah ini ke kiri mah. You move 8 per 3 positive to left hand side. Actually saya buat macam ni. Cuma saya terbalik sajalah. I move this one to the left hand side. Okay, so positif jadi negatif. Okay, let's try B ya. Kita cuba B. Bagi tahu cikgu, pasti Y saya apa? What is my Y axis? Okay, good. Y axis is this one. Y per X. What is my X axis? Pasti X saya. Okay, this one. 1 per X square. Okay, so saya nak cari M. Okay, to find M, this is 10 or 02 or 20. 02 ke 20? 02. Okay, 02. So let's say ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Terbalik boleh tak? Can I change the X1 and X2? Yes, boleh ya. Okay, so saya cari M dulu. Okay, Y2 minus Y1. X2 minus X1. So jawapan berapa? -3 over -3. Positif 1. Okay, so C. Tak perlu cari. Terus tengok graf. Pintasan Y kamu berapa? What is your Y intercept? 2. Correct.
Actually, sini adalah C kamu. Pintasan Y. Kenapa tadi tak boleh guna ini 2? Why cannot choose 2 for question A? Sebab ini bukan pintasan Y. Ini pintasan apa? Ini pintasan X. Betul. This is X intercept. Cut at X. So, ini pintasan Y, baru C lah. So, when I write the formula, so Y equals to MX plus C. Okay? Okay, lepas tu, so far okay ya. Ini senang lagi. B macam senang daripada A. C. Okay, question C. Your Y axis is who? Kasih Y kamu. 1 bahagi Y. Okay, maybe you see this one first. You try to understand this one. Pasti X kamu. 1 bahagi X kuasa 2. Okay, so basically C and B is same question. Cuma nilai dia tak sama. Okay, so sini 05 ke 50? 05, okay, 05, Y5 kan? Okay, so X1, Y1, X2, Y2. Okay, ini saya sedap. So your M is what? Y2 minus Y1, X2 minus X1. 5 tolak 1, 4, negatif 3. So negatif 4 per 3, negatif 4 per 3. Do you know what is your C? Nampak tak pintasan Y kamu berapa? 5. Okay, 5. Ini 5. So conclusion, Y equals to MX plus C. So ini jawapan dia. Tapi, okay, cikgu tanya, boleh tak saya tukar balik? Can I change back like this? 1 over Y, 1 over X square plus 5. Can I change back like this? Can. Yes, answer is can. Why cannot? Kan kita cakap Y besar adalah 1 per Y. X besar adalah 1 per X square. You can put inside, sama ringat. Yeah, same meaning. Boleh jangan kamu confuse, it's same thing. Cuma ini Y besar, X besar. Again, saya repeat, Y besar tu apa maksud dia? What is meant by big Y? Paksi Y, betul. Paksi Y. Paksi Y. Tapi kalau saya cakap Y kecil, what is Y kecil? Small Y. Small Y is just a variable. Yes, you're right. Good. Dia cuma satu unknown saja. Satu benda yang kita tak tahu nilai dia. Okay, so can I use Y become K, become G, become H? Boleh juga kan? Become F, boleh juga. Cuma kita guna Y kecil. That's why you feel confused. Okay, tapi actually sama saja. Okay, we go to question 2. Soalan 2. Sekarang kita upgrade sikit. Dia cakap, boleh tak kamu nyatakan hubungan X dengan Y? What does this mean? Apa dia nak actually? Dia nak apa? Dia nak Y sama dengan apa? They ask you, what is Y equals to? Okay, Y sama dengan apa? Okay, so can we say, Y equals to MX plus C? Boleh tak saya buat macam ni? Why cannot? Sebab ini, sebab ini bukan paksi X, paksi Y. We need to use X axis dan Y axis. Big Y first. Sentiasa ingat bermula dari X besar, Y besar. Okay, so first thing macam tadi same as just now. What do you need to find first? Apa yang kamu nak cari? Okay, because students say big Y. Okay, Ken, what is your big Y? Big Y is Y. What is your big X? X besar kamu berapa? Paksi X kamu. Ini paksi Y, ini paksi X. X square, correct? Then, seterusnya cari apa? You find big Y, you find big X, you need to find M. Macam mana cari M? Okay, guna formula lah.
Okay, this one is 0, 2. 02. So this is X1, Y1, X2, Y2. Oh, okay, ada jawapan. Good. Y2, 2 tolak 4. X2, 0 tolak 4. 1 per 2, positif. Okay. Then C berapa? 2. Okay, good. So, kalau ikut formula ini, Y adalah apa? Y saya, small y. M saya, my M is what? 1/2. Then X saya, X kuasa 2. Tambah C plus C, 2. So, inilah hubungan dia. This is the answer. Of course, you can write like this. Kamu boleh tulis macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Atas pun boleh. No need bracket also doesn't matter. Sebab X square. Inilah yang dia nak. They want the small y. Okay? Ingat dia punya formula tak? Dia punya step. Very simple step, right? Okay, so now we go to question B. Sama, kita nak cari y kecil. Bukan y besar. We want to find small y. Someone asked why C is 2. Is it? Oh, I just saw why C is 2. Thank you. Sini. C, by the way, what is C? C adalah pintasan Y. Y-intercept. Y-intercept means what? The lines that cut through the Y-axis, what is the point? Garisan itu memotong pada paksi Y pada titik apa? Titik 2. So you can straight away say 2. But let's say I don't know. Let's say saya tak nampak. Tak ada. Dia tak cakap. How to find C? Can I use other method? Let's say I don't know the C is what? Substitute the point. Sub in titik. Betul. Kamu boleh letak 4 pun boleh. Like you say, oh, Y equals to MX plus C. Kamu boleh masuk 4 ini ya. So Y is 4, X is 4 plus C. So 4 sama dengan 2 tambah C. So C is what? 4 minus 2, 2 also. Same answer. Okay, so kalau kamu tak pandai tengok, boleh guna cara ni. But I will feel that if they give already Y, we need to do lah. But let's say you still cannot see, then you can use that alternative way ya, cara kedua. Okay? Now we try question B. Kita cuba B. The first thing, big Y is what? Big Y, XY. Ini kan, big Y. Big X. Big X is X. Okay. Then seterusnya nak cari apa? M. Okay, I know that there is another formula for M using intercept, right? Ada satu cara guna pintasan punya formula untuk cari kecerunan. Tapi saya tak guna itu. I don't want to use that one. We always stick to one formula lah. Okay? Saya tak mau confused. So what is this coordinate? Ini X 5, 5, 0. Ini paksi Y ya. Y 5, 0. Okay, so kita cari label first. Okay, by the way ya, cikgu tadi label ada sedikit salah. Saya label ini X, ini Y. Betul tak? Actually, can I label like this? What's wrong? Ada sedikit salah tadi. I shouldn't use small x, small y. I should use big X, big Y. Mesti guna big X, big Y ya. Saya tadi ada silap. Ya, betul. Sebab paksi Y saya small XY. Bukan Y. Kalau Y, okey lah kita label Y. Kan? Tapi dia bukan. So, kamu boleh ingat,
Paksi Y adalah Y, paksi X adalah big X, big X, big Y. Koordinat dia pun big X, big Y juga. Bukan small X, small Y. Ya, betul. Okay, so sekarang kita tukar sikit. Sentiasa kita guna big X, big Y. Okay, so what is the coordinate? Y2 minus Y1, X2 minus X1. Answer? 5 tolak 0, 0 tolak 5. Negative 1. Okay, did you see your y-intercept? Pintasan y kamu mana? Negative 5, betul. This one, C. 5. Jadi, kalau ikut formula, big Y equals to mx plus C. Tapi soalan dia nak big Y ke? No, the question wants small y. So, y besar ganti dengan xy, x besar ganti dengan x kecil. So, we replace the answer. So, here is xy equals to negative x plus 5. Is it done? Habis ke? Tak. Not yet. They ask you to find y kecil. Okay, macam mana cari y kecil? Ada x ni. Semua kena bahagi x. Ya, so xy bahagi x tinggal y. Negative x divide x. Negative 1. 5 divide x, 5 per x. This is actually the original graph before linear. Ini adalah graph yang tidak linear, bukan linear. Okay, it's the non-linear graph, the original one. Soalan nak cari y, maksudnya dia nak cari yang asal. They want to find the original graph. Okay, next we go to question C. So far, do you feel easier already? Macam senang saja ni? Yes, Okay, what is your y-axis? Ini, paksi y kamu apa? Y per x. Okay, y per x. Paksi x. Ini, x. Ini macam, oh tak sama. Tadi tak sama. Y per x. Pasti x saya x. Okay, macam mana nak cari M? Let's fill in. This is what? Ini adalah 0, 1. Betul? So, label big X, big Y. Big X, big Y. Okay, kita guna big. So, Y2 minus Y1, X2 minus X1. 1 tolak 4, negatif 3. So, negatif 3 bahagi negatif 3. 1. Okay, siapa nampak C kamu apa? What is your C? Ya, C dekat sini ya. Your C is here. Pak C Y sini. 1. So, Y equals to 1X plus 1. Okay, belum siap kita nak cari Y kecil. So, big Y is what? Big Y, Y per X. So, big X is X. Macam mana nak hilangkan X ini? Y bahagi X. Semua kena darab X. All multiply by X to remove the X below. Okay, so Y, ini apa? X times X, X square. 1 times X, X. So, asal graph ini graph apa? Before linear, what graph is this? Before they change to linear. Yeah, before they change is a quadratic. Sepatutnya dia curve. Okay, so this is the answer. Now we go to question D. Okay, last one untuk ini nanti kita upgrade lagi ya. Before we upgrade this last question, paksi Y apa? 1 per Y. Paksi X? 1 per X. Okay, what is your M? Let's label. Ini apa? Ini 0, 6. Okay, big X, big Y, big X, big Y. Let's label. Y2 tolak Y1,
X2 tolak X1. 3 minus 6 is negative 3, 6. Negative 1 per 3. Negative 1 per 2. Okay, what is your C? Pintasan Y kamu. 6, betul. 6 over here. So, kita masukkan formula. Big Y equals to negative 1 per 2 big X plus C. So, kita gantikan ini masuk sini. Big Y, 1 over Y. Big X, 1 over X. Tapi masalahnya, Y saya dekat bawah lah. Betul tak? How ah? Ini macam ada sedikit confused ni. Multiply all by Y square. No. Kalau begitu, nanti sini ada Y pula. Move up. Correct. Tapi macam mana move up ah? Okay, saya pindah sini. Okay, you can do like this. Saya kembang duduk. Negatif 1 per 2X tambah 6. Nampak tak? Ini pecahan, ini bukan pecahan. How to change this one to a fraction? Saya nak tukar ini jadi pecahan juga. 6 per 1. Then sama tak? Is it same? So how to make it same? Darab. Okay, darab apa? Ini kena darab 2X. Ini kena darab 2X. So what I do? What am I doing? Apa yang saya buat? Saya kasih samakan pembawa. I make it 2X. So negatif 1 tambah apa? This one is 6 times 2X, 12X. Boleh tak saya atas bawah terbalik? You see, only got one single fraction, right? Ini satu pecahan, ini satu pecahan. So I can move this one and this one terbalik. This one and this one terbalik. Jadi, Y sama dengan, Y per 1 means Y lah. 2X, negatif 1 tambah 12X. Understand? So, remember, when you see this kind of things, Y is 6 per 1 but not 6 per 6. 6 per 1 but not 6 per 6. 6 per 6 is 1. Yeah. 6 per 1 is 6. 6 per 6 is 1. This is not I want 6. Understand? Okay, So is it negative bracket 1 plus 12? No, it's negative 1 plus 12. Because the negative is belongs to 1 only. Negatif ini untuk ini, bukan untuk 6. Got other methods jika tidak mahu terbalik. Oh, tak ada. Mesti terbalik. Mesti terbalik. Cannot times Y square. Tak boleh darab Y kuasa 2. Kalau darab Y kuasa 2, sini pun ada Y juga. Cancel the 2X. Cannot. This one cannot cancel. Can I times 2XY? Y times 2XY. 2XY. Oh, you mean the whole thing times 2XY, is it? Semua darab 2XY because here got 2X, here got Y. We see first. I think maybe can, but more step. Langkah dia panjang sedikit. Okay, kalau kamu cakap ini, okay, I think start from here lah. Start from here, right? You don't want to terbalik. Then semua darab XY. Cross method. Cross method also can also, but it's more same as times 2XY lah. Yeah, maybe cross method is easier lah. If let's say you don't know how to terbalik. Okay, sama juga mesti samakan pembawa. Sentiasa samakan pembawa dulu. Okay, make it same first for the denominator. Lepas tu cross multiplication boleh. So ini jadi 2X lah. And this one is negative 1 plus 12X times Y, right? Macam ni kan? So kalau saya nak cari Y,
Ini yang pindah ke bawah. So like 2x over negative 1 plus 12x equals to y. Same method lah. Same answer, bukan same method. If times y square, it will be super complicated. So don't times y square. Jangan darab y square ya. Sangat kamu tak dapat cari ini juga. Unable to get this one. Okay, so now we go to up level a little bit. Kan? Kita cuba up sikit lah. Okay, kita cuba soalan yang susah, hot question. Okay, you see this graph, y per x against x squared. Can you tell teacher, what is my big Y? Big Y saya siapa? Y per x, okay. What is my big X? Paksi X saya, X kuasa 2, okay, good. Okay, lepas tu, Y per PX cube plus QX. Find the value P and Q. Dia punya asal, ini asal tau. Ini asal. Before change to linear. So you can see. Now it changed to x squared and y per x. How? Macam mana kita boleh tukar y kecil jadi y per x? Times x. Darab x ke? Bahagi, betul. Y nak tukar y per x. Y nak tukar y per x mesti kita bahagi x. Okay, so all divided by x. Semua bahagi x dulu. So y per x. Ini jadi apa? This one, px cube divide x. Px square. Okay, x cube jadi x square lah. Qx jadi q. Okay, good. So dekat sini kita tengok y sama dengan mx tambah c. So what is my m? Nampak m tak? I label this one is y. This one is my x. P, betul. M saya adalah P. Then what is my C? C is Q, correct. So soalan dia nak tanya apa? Find the value P and Q. Oh, can you find already? So simple lah. Can you find already? Q is 6. Yes, you're smart. Q is 6. C sudah dapat makan. Okay, kita cari M dulu. Let's find the M. Saya tak suka guna intercept ingat. I like to use this one, 0, 6, 8, 0. Okay, so ini X1, Y1, X2, Y2. Okay, kita guna formula. Y2 minus Y1, X2 minus X1. So what is my M? Negative 6 per 8. Negative 6 per 8, so negative 3 per 4. So this is whose value? Ini nilai siapa? P. Yes. Then, just now your friend told already, Q is what? C is 6, correct? C 6, so C is Q, Q is C. So Q is 6. Do you think like, wow, super easy? Is there any way to check if the value P and Q are correct? Actually, yes. But for this one, I think first, got lah, ada. Tapi bukan check P dan Q. Check M dengan C saja. Check M for M and C. Like, okay, your friend asked for checking answer. This is very important. Kalau kamu punya masa cukup, sila cek jawapan. Tapi cek jawapan pun ada cara dia. How to check? Contoh, kamu dapat M kan? Negative 3 per 4x plus C. C 6. Saya ganti dekat sini ya. Y equals to mx plus C. Okay, you can use any of the point. Guna salah satu. Contoh, 8 dengan 0. Contoh, Y 0. X 8. So, cuba kamu tekan yang sebelah kanan. You use the right hand side. Negative 6
plus 6. So what you get? 0. So sama tak? Kosong, kosong. Left and right, same. So kalau sama maksudnya betul. Kalau tak sama maksudnya salah. Itu saja. Yeah, means your M and C is correct lah. Kalau MC betul, PQ mestilah betul. Takkan tak betul kan? P and Q is M and C mah. Okay. So far, okay? Easy? Do you understand? Because this is how your exam asks. Inilah soalan exam. Okay, understand. So now we go to next. How many marks are? Around 3 to 4. Depends on the question. Ini soalan pendek lah. Okay, soalan pendek. Okay, so log 5y, log 5x. Bab 1? No, ini bukan bab 1, ini bab 6. Okay, so can you tell teacher what is your big Y? Log 5y. Your big X is log 5x. Okay, so ini kan big Y, big X. Okay, then soalan dia cakap asal adalah ini. The original is Y equals to X power to N per K. Macam mana nak tukar ini Y jadi log Y, log 5Y? How to change Y become log 5Y? Nanti log? Log. Okay, answer is log lah. Terus log saja. Okay, dia tambah satu log, kita pun tambah satu log. Just put the log. So log 5y equals to what? Log 5 and then x kuasa n bahagi k. Understand? They give log 5y, we just follow lah. Ikut saja. Yeah, follow the graph. Ikut graph kamu. Okay, so sekarang saya nak pindah sikit. Okay, so sekarang ini bahagi. Bahagi maksudnya apa? Divide means what? Minus, correct. So x kuasa n tolak log 5k. Is it still linear? Macam tak linear lagi ni. Ini ada satu n. So macam mana? Kuasa boleh pindah mana? Explain lagi boleh ke? You nak explain start dari mana? From here ke? From the log? Okay, repeat. Repeat. You must think how to change the y become log 5y. Kamu kena ikut macam mana y boleh jadi log asas 5y. So how? What you do is log both side. Dua-dua belah kamu kena log. Log form 4 akan ajak. Yes, already Form 4 already learn. You guys is form 4 or form 5? Tak suka log. No choice Tak suka pun mesti suka. Sebab log adalah asas. Yeah, form 4 already learn I think this one is, okay, this is chapter 4 in log chapter 4. Oh, kamu form 3 ke? No wonder you ask this one Okay, so you must log both side Dua-dua kamu kena log. So this is log 5. Then x power to n over k. Okay, this side okay or not? Mesti log dua-dua belah. Dua-dua sisi. Follow the question. And then, siapa tak ingat? Okay, saya bagi rules dulu. The law of logarithm. Masih ingat law of logarithm tak? Sama tak kalau bahagi jadi tolak? Ya, hampir sama lah. Can say like this. Log A bahagi B sama dengan apa? Log A minus log B. Ya, ini dia punya law. So kita bahagi. So log 5y is equals to log 5x power to n minus log 5k. Okay, bahagi jadi tolak. Then second law you will apply is power.
So kalau saya cakap log A kuasa M, boleh jadi kuasa boleh pindah mana? Pindah depan. M log A. Okay, move in front. So ini kita pindahkan. Log 5Y sama dengan N log 5X. Tolak log 5K. Okay? Use two only. Dua hukum. Recall back ini form 4, chapter 4, bab 4. Okay, so sekarang cikgu nak kamu imagine. Y sama dengan MX tambah C. Okay, so my Y I already know, right? Pasti Y saya sudah tahu. Pasti Y ini. Pasti X pun saya sudah tahu. Just I know already, right? Here, log 5X. So what is my M? M is N. What is my C? Positive log 5K ke negative log 5K? Negative Negative log 5K. Jadi kita cari M dulu. Let's find for M. Oh, dia sudah bagi 2 titik. So let's find the M. Okay, sini 7 tolak negatif 4. 7 minus negative 1. And then 3 tolak 1. 3 minus 1. So what I get? 4. Okay, so 4. So maksudnya N saya 4. Okay, N is 4. Okay, masalahnya dia tak bagi C ni. They don't give me C leh. How? Susahnya. Is it difficult? Can I find C? Betul. Guna ni. Use this one. Big Y and big X. Okay, so saya punya M sudah tahu. My M is 4, right? I just need to find what? Find C by putting the big Y and big X. Sub in. Okay, contoh saya ganti inilah. Big Y is what? Big X is what? Big X 1. Big Y negative 1. Okay, so big Y negative 1. Big X 1. So C berapa? Negative 1 minus 4. Negative 1 tolak 4. Negative 5. So I get my C already. So my C is negative 5. But this is not so easy. Not finished yet. Ya, belum dapat K lagi. Saya dapat C saja. So negative boleh potong. You can cancel it. Ya, become positive. Lepas tu, nak tukar log ke sebelah, kena buat apa? Ini hukum ketiga sudah. You need to apply. Okay, contoh hukum ketiga yang kamu kena ikut. So kalau saya siap log A K sama dengan B. Saya boleh buat apa? Siapa asas? Which one is the base? A or K or B? Asas A, betul? So A power to B equals to K. Correct. A power to B equals to K. So ikut ini Mana satu asas? Which one is the base? Asas 5. Ini ini asas. Mana satu kuasa? Kuasa 5 juga. This is the power. 5. 5 kuasa 5 sama dengan K. So K is equals to what? 3, 1, 2, 5. Correct. Finish. So far so good. Okay kan? Bukannya sangat susah, betul tak? 25 is 5 squared. Oh, because students say 25 is it? Yeah. Okay. 5 power to 5 is 3125. You're right. Bukan 5 darab 5. Okay, good.
So now our class end here. So before that, teacher want to ask anyone, do you like this class? Yeah, so fast, very fun. Yes, of course, like, wow, thank you. Okay, so more easy, thank you. So do you want to get techniques how to get A in SPM for MS? Siapa nak dapat? Yes. Okay, good. Wah, semua cakap yes, Okay, siapa nak dapat personal Q&A dengan cikgu? Maksudnya kalau kamu tak faham soalan, kamu nak tanya cikgu macam mana buat, and then like ask teacher Q&A. Yes. Okay, by the way, for those who are first time, so this is the good news for you because teacher is having monthly online tuition. Actually, kita sudah lama lah. We start from February until now. We still going on. Okay, we will continue the tuition until tentatively we will continue until December lah. Okay, so ini adalah kita punya kelas. Ya, kita ada account, mathematics, and maths. By the way, if you see my channel lah, mostly is account lah. Sebab lama sudah cikgu ajar account. Actually, MS and maths also lama, tapi saya tak baru buat video tahun inilah. Dulu saya tak buat video untuk MS dengan maths. You bet an account, then you come join us lah. I believe you sure will improve a lot. Okay, so you can screenshot the timetable first. Tapi kalau kamu rasa cakap, cikgu, ini masa saya tak dapat lah. Saya tak dapat join kelas ini sebab time clash ataupun sangat pack. Okay, jangan takut. Sebab kalau kamu join kelas cikgu, pasti kamu ada video. Okay, tapi ini video private. Private means only for those who join can watch. Siapa yang ada join ada tengok video. Yeah, you can watch video. Okay, let's see what you will get in the class first lah. Okay, so first, memang setiap minggu kita ada kelas. Okay, 1 jam 30 minit. 1 hour 30 minutes every week. And then second, you will get private video. Means that you can play it unlimited time. Especially Form 4 student. Kamu masuk Form 5 masih boleh tengok video untuk Form 4. You still can replay the Form 4 video class. Okay, kalau tak faham ataupun apa, boleh belajar sekali lagi. And then you will get worksheet in PDF, notes, and you get personal one-to-one Q&A. Boleh tanya cikgu bila-bila saja. And then you can practice on hot question, exam question, and how to score A. Okay, memang senang kamu belajar dengan cikgu, mesti kamu rasa macam tak susah sudah topik itu. Right, like today you feel easy, right? So this is how is our class will be held every week. And then this is our student review dari last year. Okay, ada yang account dapat 98. Okay, then ada juga student yang tak pernah join kelas, cuma tengok video saja. Boleh tak saya join monthly tuition tapi saya tak tengok, saya tak join live class. Saya tengok video saja, boleh juga. So jika ada 5 minggu, 5 minggu ada kelas, ada. Tapi kalau holiday tak ada lah. Holiday we will replace. Kita akan ganti untuk cuti. Mesti sekurang-kurangnya 4 kelas 1 bulan. At least 4 week class. Kalau ada 5, then kamu untung lah. Cikgu tak ada charge, masih ada juga kelas minggu ke-5. Okay, so siapa yang nak join kelas tapi tak mau join live class, tak ikut itu masa, tak ikut jadual, kamu boleh tengok video. Ini pun satu student yang sangat bagus. Tengok video saja pun dapat 97. And then some more is chapter 1 to chapter 8. Siapa yang ada joint account memang kamu tahu kan. Chapter 1 to chapter 8 basically is a full exam already. Can I ask for price? Yes, sure, nanti ya. Okay, so asrama student boleh join juga sebab kamu boleh tengok video setiap minggu juga. You can go back home and you can play the video anytime you want. Ini student tahun ni from fail to pass improve a lot. Ini juga tahun ni 100 marks, MS 91. So anyone want to know the price? Siapa nak tahu kelas kita harga berapa?
Yes, yes, yes. Okay. So maybe some of you have joined tuition class outside, correct? Ada tak join class dekat luar? Ada kan? So you know the price is how much? Some is like 60 per subject for 1 month, 50, 100, some is 90, some is more than 100 also, I believe have. Depends on the area. 58, 90, 100, okay. Yeah, some is 200. So how much is teacher price? Is it 90? No. Is it my price 60? No. 40? No. One subject is only 35 ringgit. So siapa nak sila screenshot ini, you can ask your parents opinion. Okay, please screenshot the price. Okay, so siapa yang nak punya, kamu boleh contact cikgu. Register at Telegram or WhatsApp. Screenshot this one also ataupun copy. You want? Okay, sure. Later you contact teacher in WhatsApp or Telegram also can. Okay? So siapa nak beli video pun boleh. Contoh kalau kamu Form 5 student, kamu nak beli video untuk Form 4 boleh tak? Boleh juga. Okay, you can buy the video and you can restart, relearn lah. Mungkin siapa yang ada fail punya. So you fail, you feel like, I want to restart from chapter 1, can or not? Can also. Buy only but not join, yes, can also. Kamu beli video untuk bab-bab yang kamu nak, then kamu boleh belajar sendiri. Tak perlu join tuition class pun boleh. One video how much? Okay, it depends on the number of video because some chapter is longer, some chapter is shorter. Yeah, you want to restart from chapter 1, can? Can. You can buy the video from chapter 1, chapter 2, chapter 3. Slowly, you learn. Slowly, you learn. Or you want to buy the whole year video also can. The video is same as the live class. Yes, the video is recording video for the tuition class. For those who want to know the price, yeah, the price is also almost like the tuition fee lah. Almost. If you want to buy video, yeah, you just WhatsApp teacher. Okay, just ask teacher. Actually, I got post in the group lah. Siapa nak tengok punya? Yeah, got notes also. Can ask for notes only? No. Notes must together with video lah. I don't sell notes. Saya tak jual nota punya. Okay, siapa yang nak punya, kamu boleh tanya cikgu. Bab-bab yang kamu nak, cikgu boleh bagi harga price list. Okay, so thank you class. Hope to see you in the tuition, monthly tuition. Okay, bye-bye.